So yesterday started with the transformation tab, right? Yesterday man transformations tab to start chesamu. So we have seen some transformations, how to like I could say that how to utilize the transformations. Manaki data vachinappudu elanti transformations apply cheyali. So what are the different types of transformations we have? So we have seen some of the examples. Today we'll continue on that set of transformations గురించి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సో I will have a another list of transformations. ఇంకా నాకు చాలా transformations ఉన్నాయి కాబట్టి so we'll go by one and we'll try to see what is the use of each and every transformation. So దాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తే మనకి ఎలా వస్తుంది, if the source is this, like how it will be. Okay, so we'll try to utilize each and every transformation and we'll try to see how we can make use of it. Okay, so let me quickly jump into extracting the data. Let me go for transformation examples because yesterday we left with some transformations there. Let's say I'll try to go for. Now let me open the Excel sheet which contains some sample for transformations. Okay, so before going to transformations, before I was trying to understand your transformations, Microsoft manaki em chesindante, so it aligned it very easily andi. So when you see here, the transformation tab is aligned in a meaningful way actually. So that helps us to pick the transformation also. Manaki ఏ transformation pick చేయాలనేది కూడా చాలా ఈజీగా help చేసింది. So what the help it was doing is it was trying to organize. It was organizing. చూస్తే మీరు, so yesterday I was talking about date and time column, right? So ante ఈ date and time column మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, so this will be more meaningful for the date and time column. అంటే date and time column తో ఉన్న data type కి more meaningful these are things. Okay, so these are more meaningful if you have a date and time. So అంటే ఈ data type సంబంధించిన కాలమ్ కి సంబంధించిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవి అని. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డేట్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. లెట్స్ సే ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ దట్, సో దీని కింద ఏదైతే ఉందో డేట్ అండ్ టైమ్ కాలమ్, సో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఆన్. సో నేను దీన్ని తీసుకొచ్చి నేను దీనిలోంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేను అండ్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ డిసేబుల్డ్. మీరు చూస్తే లైక్ నేను ఏబిసి కాలమ్ మీదకి వెళ్ళాను విచ్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ కాలమ్. సో టెక్స్ట్ కాలమ్ మీదకి వెళ్ళి సంబన్ అన్నోయింగ్లీ నేను అది హైలైట్ చేసి ఉంచాను అనుకోండి, సంబడి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. అక్కడ దీంట్లోంచి అసలు ఇయర్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేరు మీరు, ఇయర్ ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రిక్ పార్ట్ హియర్. ఓకే, సో అందుకు ఇట్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ విచ్ ఇస్ అప్లికబుల్, దెన్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. నిన్ను కూడా మనం చూసాం, మర్జ్ కాలమ్ అనేది సింగిల్ కాలమ్ మీద హైలైట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఎనేబుల్ until unless you select two columns, then only it will enable. Okay, so that is how it will be judging us, right? So ee transformations anevi date and time column ki specification, so avi enduku highlight avutunnayi ante then only you need to search that okay deeniki the applicable. So more like we can do some transformation on this using these things. Okay, so that is also one of the thing. So alage me chudandi ikkada, so there is another thing known as the text columns. And the text columns మీద quite good గా మీరు అప్లై చేయొచ్చు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవి, where you have a columns which is known as splitting, formatting, extracting, అలాగే parsing. సో splitting is nothing but ఉన్న ఒక కాలమ్ ని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలి. సో separating of elements of a column into multiple columns. He was clearly stating you ఒక కాలమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలి. సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే, సో దేర్ వాస్ సింబల్, ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ యూ నీడ్ టు స్ప్లిట్ ద కాలమ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి. మీరు స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి అ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా. ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ విల్ బి నో సేమ్ క్రైటీరియా. అందరికీ అప్పుడు ఒకే క్రైటీరియా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు సూట్ ద బెస్ట్ క్రైటీరియా ఫర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద కాలమ్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, in this criteria if you observe here, first letters are capital and next letters అన్ని small letters లో ఉన్నాయి. So maybe this I could say that you can always split the criteria with the uppercase and lowercase. Okay, so means there is a criteria like first letters are all an uppercase and next set of letters అన్ని కూడా small letters లో ఉన్నాయి. Whereas when I want to say it as okay you want to split based upon this criteria, I will select this criteria and say it as uppercase and lowercase.
which helps you to split the data. And then, as I said, that there is a function that is applying at the back end. So as I said, that each and every step will be back end. There is an M language which is utilized, and he was saying that splitter and a function ద్వారా split chesi, so it was trying to keep at the back end లో ఆ కోడ్ రాసింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా స్ప్లిట్ అయింది. సో మీన్స్ స్ప్లిట్ కాలమ్స్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్. We need to choose the what is the best criteria that could divide the data, that could split the data, split the data in a particular column. Okay, because you are trying to choose the split columns. Okay, so let's say if I was trying to see here this column, when I observe, you can choose there, when I observe here, so there is a comma, and this is repeating continuously for one product to other product, and I can see that each product is separated by a comma. So each and every product is separated by a comma, so I could say that that is known as a delimiter. We call it as a delimiter. Delimiter is nothing but a separator which is used to separate one product to another product. So that is where I see here there are each and every product is separated by another product by a separator known as a comma. So where I can always choose that using a by delimiter, because it's easy for me, because even if I go with the number of characters, I could not promise that any product names same undale ani ledu, or by positions I could not go for it. Even I could not suit any one of these, lowercase, uppercase, lowercase, these cannot be suited. Either one of the thing I can choose is by delimiter is a perfect suit for me, because number of characters I could not judge, and position also I could not judge, because it's keep on changing. So that is where I was trying to choose the by delimiter. So once you choose the by delimiter option, right, by delimiter option choose chesina ventane, so what is the options it will try to show you. Okay, so what type of delimiter you are trying to choose, and PowerBi was helping us. By default it was trying to go with the choosing ante understanding, okay, daniki unna common comma is my delimiter ani clear ga understand cheskuntum. So that is where it is already selected, and there is a split functionalities, how to want to split the values. So you can split values chudandi. So there is an options of leftmost delimiter, rightmost delimiter, and each occurrence of the delimiter. ఓకే, లెఫ్ట్ మోస్ట్ అంటే ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంది. సో ప్రొడక్ట్ 1 అనేది ఒక సెల్ లోకి వస్తుంది, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి వస్తాయి. అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిలిమిటర్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుంచి చదివితే స్టార్ట్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ 1 నుంచి దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిలిమిటర్ అని నేను క్లిక్ చేసి అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్. మీకు స్ప్లిట్ కాలమ్స్ వైస్ కావాలా, రోస్ వైస్ కావాలా? సో ఐ ట్రై టు గో విత్ ద కాలమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఐ విల్ చూస్ దట్. So where you can see that product 1 ఒకటి left side ఏదైతే ఉందో, so left side it gets splitted and remaining things are getting splitted like this, right? You can always see that నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను, నేను కూడా చెప్పాను, there is a gearbox where when you want to click on gearbox, you can click on the gearbox. You can always choose the other thing around. Let's say if I want to right side, I can also go with the right side as well. సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసేసాను, మళ్ళీ స్టెప్ పడిపోయింది, మళ్ళీ తీసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ సీ దట్ ద గేర్ సింబల్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు చూస్, లైక్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. ఓకే, సో ఈచ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ది డీలిమిటర్ అంటే ఎక్కడైతే కామా ఉందో అక్కడికక్కడ స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. Because I have said that నేను ఏం చెప్పాను, split in the form of columns అన్న. So when I click OK, so it was continuously splitting based on the product 1, product 2, product 3. So where you can always rename it according to our names. మీరు renames చేసుకోవచ్చు. product names 1, product names 2, product names 3 గా 3 columns గా split అయింది. So that is one way of splitting it. So okay, so I don't want to split in the form of rows. So let's say in back వెళ్తున్నాను. So this is how my data is there. So right now I split it in the form of columns. If I really want to split these columns in the form of rows, I can also increasing the number of rows, not the number of columns. Previous గా నేను చేసింది ఏంటి, స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు సే యూ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. సో లెట్స్ సే 1 2 3 హౌ మనకి 0 5 8 32 తోటి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు? దిస్ ఈస్ అ సింగిల్ రో. Okay, please observe there is a single row which order date of 832 with 3 products.
సో ఎప్పుడైతే నేను రోస్ గా డివైడ్ చేస్తానో ఆ రోస్ గా స్ప్లిట్ చేస్తానో it will be divided into 3 different rows. So let me show you. So I'll simply say that advanced query, so where I will go with the rows and I'll say okay. So where you can see that 832 is split into 3 rows. You can always split in the form of columns ga split cheyochu, and you can go with the row splitting as well. So where 832 is split into 3 rows because of 3 products at each occurrence. So you can increase the number of rows like this. Sometimes you really require to increase, you want to split it as a new rows, or if you want to, sometimes you want to split it in the columns. There is a both options we have. Okay, just we need to see which option is suitable for our requirement. మనకి కావాల్సిన విధంగా డేటా చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మీకు అండర్స్టాండ్ అయి ఉంటది. డేటాలో వాడు లైక్ మనకు కావాల్సిన విధంగా ఇవ్వకపోయినా కూడా, సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మ్యానిపులేట్ అవర్ డేటా అకార్డింగ్ టు ద విజువలైజేషన్స్ వీ వాంట్ టు పాపులేట్. అంటే మన పైన విజువలైజేషన్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ మన డేటా క్యాన్వాస్ మీద ఉన్న చార్ట్స్ ని పాపులేట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం వితౌట్ లూజింగ్ ద ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దిస్ డేటా. ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది డేటా అంటే ఒరిజినల్ గా వాడు ఇచ్చిన సోర్స్ ని మనం ఎక్కువ చేసి చూపించకూడదు. ఆ డేటానే మనం సేమ్ యాస్టీస్ గా చూపిస్తున్నాం, కాకపోతే మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజెస్ చేసుకుంటున్నాం. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాడు ఎంత ఇచ్చాడో అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లైక్ ఆర్డర్ అమౌంట్ కానీ సేల్స్ అమౌంట్ ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి మనం డేటాని ఇంక్రీజ్ చేయొద్దు. సో వాడిచ్చిన డేటాని యాస్టీస్ గా మనకు కావాల్సిన చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద పవర్ బై ఎడిటర్ విచ్ ఐ విల్ నాట్ యాడ్ ఎనీ డేటా. నేను ఏదో కొత్తగా డేటా యాడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మీరు ఒక 10,000 రోస్ ఇస్తే నేను ఇంకొక 10,000 రోస్ యాడ్ చేసి ఐ విల్ నాట్ షో మీ లైక్ ఆర్డర్ అమౌంట్ $10,000 అయిందంటే నేను $20,000 అని చూపించకూడదు. బట్ ఐ విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ మై డేటా అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ ఆఫ్ ది విజువలైజేషన్స్ కానీ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం. బట్ ద ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, జస్ట్ యూఆర్ అడ్జస్టింగ్ ద డేటా అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో హియర్. సో వీఆర్ నాట్ మెయింటైన్ అగైన్ డూప్లికేట్ డేటా. మనం ఎక్కువ డేటా మెయింటైన్ చేసి మనం సేమ్ డేటాని మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూపిస్తే సో ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ రాంగ్, రైట్? సో వాళ్ళ సోర్స్ మనం చేంజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మనకు కావాల్సిన విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుని చూపిస్తున్నాం. బట్ ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది డేటా షుడ్ బి దేర్. అంటే ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఒరిజినల్ సోర్స్ లో ఎంత డేటా ఉందో ఆ డేటాలో ఎంత వాల్యూస్ వస్తున్నాయో ఆ వాల్యూస్ మీకు గ్రాఫ్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. Okay, so let's go here. So when you see here, we are splitting by the rows as well. So there is an option to split by rows as well, by columns as well. If you really want to jump in and change it, you can also change it. One click, it is overwriting the existing step as well. సో ఆల్రెడీ రాసుకున్న స్టెప్ కూడా వన్ స్టెప్ లో ఒక్కసారి మీరు ఓకే కొట్టి చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ వాస్ ఓవర్ రైటింగ్ ద స్టెప్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ స్ప్లిటెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అన్ అనదర్ క్రైటీరియా. ఇక్కడ మళ్ళీ వేరే క్రైటీరియా చూద్దాం. సో దిస్ క్రైటీరియాకి ఏ సూట్ అవుతుంది. సో దిస్ క్రైటీరియా చూస్తే, ఈ క్రైటీరియాకి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో కామన్ డీలిమిటర్ లేదు. Because I could see that there is a delimiter of hyphen, star, plus, slash, mali hyphens unnai. There is no common delimiter. I could say that ante deeniki edi suitable avutadi. So where I could say which is suitable for this. Okay, so by delimiter suit cheyocha, by number of characters to cheyocha, or by position to cheyocha, or by lowercase, uppercase, or uppercase to lowercase, digit to non-digit to digit. So when I observe here, if it is not splitted by delimiter, then I have a hint saying that, okay, first anni kuda, so there will be a like numeric things, and remaining anni kuda me chuste there will be a option of everything is a like a characters, but last lo it is it only. Okay, no issue. But idi start ayyed matram, it was starting with a character, and it is ending with a digit, right? Let's try. So let's try. We have an option of digit and non-digit, right? Let's see. It can be splitted correctly by using this or not. So మనం ఏం చేద్దాం. సో I was not including this step in here. నాకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నేను మళ్ళీ అక్కడ స్టెప్ చేశానంటే ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు ఇన్ బిట్వీన్. సో ఈ స్టెప్ కి మధ్యలో ఇంకో స్టెప్ ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు. నాకు అలా వద్దు. ఈ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో విత్ డిజిట్ అండ్ నాన్ డిజిట్.
When I click on digit to non-digit, it was splitted correctly. Split అయింది. So there is a splitting because digit అక్కడితో end అయిపోయింది. So where it is character వచ్చింది కాబట్టి it splitted very correctly digit by non-digit. But the thing is, still I could see some symbols, right? I don't want these symbols to be there. Okay, symbols అవసరం లేదు నాకు. I don't want to have these symbols. I want to I could not replace as well. So replace అంటే నేను హైఫన్ కి రేపొద్దున స్లాష్ రేపొద్దున ఇంకో సింబల్ వస్తే, right? I could not go with the replace. మనం yesterday replace గురించి చూసాం. Yes, we can also use a replace, but we need to understand replace గురించి యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడైతే హైఫన్ ఉంది, స్లాష్ ఉంది, టీ ఉంది, లైక్ స్లాష్ ఉంది, ప్లస్ ఉంది, స్టార్ ఉంది. సో బట్ నెక్స్ట్ టైం రేపొద్దున ఇంకొక సింబల్ వస్తే మనం అది రీప్లేస్ లో పెట్టలేదు అనుకోండి, అది రీప్లేస్ అవ్వదు, రైట్? వీ నీడ్ నాట్ టు యూజ్ దట్ రీప్లేస్. మళ్ళీ ఇంకేమైనా చేయగలుగుతామా? సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ డీలిమిటర్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, right? So I was trying to see, so I want to adjust that this one, first one ఏదైతే ఉందో one character కదా, so I want to split it as a by one character. I will say that left as possible. So left side అంటే left side కి వచ్చేయాలి అంటున్నాను. బట్ ఆప్షన్స్ చూడండి, సేమ్ ఆప్షన్స్, కాలమ్స్, రోస్, స్ప్లిట్టింగ్, అది కూడా సేమ్, ఇది కూడా సేమే, కాకపోతే నేను నేమింగ్ కన్వెన్షన్ డిఫరెంట్ గా రాశాడు. లెఫ్ట్ యాజ్ పాసిబుల్, రైట్ యాజ్ పాసిబుల్ అని. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కి, ఇది రైట్ సైడ్ కి, రిపీటెడ్ కి. సో నేను ఏమంటున్నాను, లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఒకదానికి స్ప్లిట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. సింపుల్ ఐ సే దట్ ఓకే. సో వాట్ ఇట్ స్ప్లిటెడ్, దీంట్లోంచి ఉన్న లెఫ్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో వన్ క్యారెక్టర్, ఇట్ ఇస్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ హియర్. సో అది ఇక్కడికి స్ప్లిట్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ద సింబల్స్ ఆర్ స్ప్లిటెడ్, వేర్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ కాలమ్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ సింబల్స్ ఎనీవేర్. So I'll simply say that remove, so that I got my product and product name, right? So that is how I will try to do some time of transformation. Sometimes I'll try to use that unwanted data and theta and code in transformations lo ila split columns use change, right? I removed the data of symbols. I mean, symbols ne remove chesesanu. So where I could say, okay, ఇది అంతా కూడా సెపరేట్ అయిపోయింది, దాన్ని I want to see that I want to flush out that particular symbols. బికాస్ డేటాలో ఇచ్చారు నాకు, బట్ నాకు రిప్రజెంటేషన్ కోసం నాకు ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ కోడ్ సెపరేట్ కావాలి, బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ అండ్ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాస్ స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ ఐ వాస్ సెపరేటింగ్ ద అన్వాంటెడ్ డేటా అండ్ ఐ వాస్ రిమూవింగ్ దట్. సో అంటే మీరు ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తే సోర్స్ లో రిమూవ్ అయిపోతుందా? నో 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 నో. సో జస్ట్ యు ఆర్ లేయింగ్ ఏ లేయర్ హియర్ and you are making the transformations. So this is how you are extracting the product name and product code out of it, right? So previously also we did the same thing. Okay, so deeniki what we can use it, what is the transformation we can use it here? So what type of splitting we can use it? Non-digit to digit, where you can see that non-digit to digit we can use it. So we need to just, I was trying to understand here, man deenni digit to non-digit use cheyochu, by digit to non-digit use cheyochu, right? So just I was trying to choose the best option for splitting the number of rows. Okay, and the member of columns ga split cheyadaniki nenu edaina option use chesukochu. The best suiting option we need to choose it. So let's say sometimes you want to go with the position. So number of characters చూసాము, అలాగే delimiter by position means so it was saying that like repeated ga okay position kaadu. So you can always choose what are the positions you have. So 0 to 5th position, 10th position, 14th position, based upon the string lo meeku any number of characters ఉన్నాయో positions బట్టి split చేసుకోవచ్చు అంటే random splitting మాట. So it is not a continuous splitting. You can say that it is a random splitting and you can split it by rows as well as columns. So rows as well as columns by splitting with the number of let's say e column undanukondi, let's say still column we have product. So if I want to go with the position, so 1 2 3 4 5, so I can say that okay, first 3, okay, 1 and 3 positions I want to split it. Okay, so like I was trying to split it here chudandi. So let's say ippudu nenu, so I was trying to see that okay, 0 in start aitundi. So where I will say that okay, 0, okay, so let's say 0, so like a 0 pro. Okay, so where next daniki split chesanu. So where you can see that you are trying to split by, right, 0 to 3.
So next 0 to 3 ఉన్నది అన్ని ఒక split చేశాను. So likewise we are trying to split it continuously with different positions. Like say మళ్ళీ దీన్ని ఇంకొక next letter తో split చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. I can also go with it. So it was trying to split by positions at which the text column. So text column has a number of characters. In next column number of characters toti you can always split it. So that is what I was saying there. So it is not a continuous same positions. You are trying to split it by number of positions. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే you are trying to give the number of characters అని ఇచ్చామనుకోండి, it will common like 2 characters అంటే 2 characters కి split అయిపోతుంది. But this is not like that. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are not choosing like that. We are giving the different positions. Okay, 0 to 3 అవ్వు, 3 to 5 అవ్వు, 5 to 18 అవ్వు. So likewise we are giving the random order. So that is what I was saying, that 0 2 5 10 14. So we are giving a random order based on that we want to split it. Okay, so these are the different options we have. So in splitting the columns ante మనకి ఎప్పుడైనా రేపొద్దున డేటాలో ఏమైనా స్ప్లిట్ వస్తే, సో వీ నీడ్ టు చూస్ ద వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. వీ కెన్ యూజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్లిట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సో నేను ఒక స్ప్లిట్ పైన ఇంకొక స్ప్లిట్ యూజ్ చేశాను. సో రైట్, ఒక స్ప్లిటెడ్ కాలం యూజ్ చేసాము ఇందాక. సో స్ప్లిట్ చేసాము, స్ప్లిట్ చేసాక కూడా సో దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్. Then again another split used to separate the unwanted data from this column, and we finally get the what is the desired values. Okay, let's see. Okay, next what is the option next? We have format. So formatting is something like changing the format of the data. So format of the data, obviously, like sometimes you want to show everything in the form of capital letters or small letters, or sometimes you want to clean the data. Cleaning or trimming is very important. Sometimes you have a data which have spaces out and left and in between spaces kaadu. So outs like I could say that trimming spaces eppudu kuda left side or right side okosari spaces vastu untayi, extra spaces and unwanted printable characters ఉంటాయి. ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ. లైక్ పవర్ బి ఎడిటర్ is not only transforming, we also clean the data, right? So there you can see here there is a thing known as lowercase, uppercase, capitalize each word. Let's say if I want to really turn this into a capital letters or uppercase, I can simply say it as a uppercase. If I really want to turn this into a lowercase, I can turn them as a lowercase. If I really want to turn them again, capitalize each word, the first letter will be turned as a capital letter. Where you can see that capitalize each word, convert the first letter of the each is a letter in the uppercase. First letter in the uppercase. So if you have any spaces, let me say what is meant by spaces. Let me enter some data like this. So let's say మీకు ఒక customer names ఇస్తున్నాను అనుకోండి. So let's say sometimes you are loading them customer names. So there is a spaces at the starting of the day and మీకు ఇక్కడ space ఉంటుంది, మళ్ళీ space వస్తుంది మీకు. So you don't know there is a spaces, but when you are trying to compare with anything, మీకు ఏదైనా కంపేర్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా కంపేర్ అవ్వదు. సో లైక్ జిగ్జాగ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. సో దీని తర్వాత కూడా మళ్ళీ స్పేస్ ఉంది. సో యూ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ దెర్ ఆర్ స్పేసెస్. వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్, ఇట్ విల్ నాట్ కంపేర్ కరెక్ట్లీ. సో మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ బట్ చూపించడానికి సో ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్లీ షోన్. బట్ వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఇట్, మీరు చూడండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, సో దెర్ ఇస్ ఎ క్వైట్ గుడ్ స్పేస్ ఆఫ్టర్, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ as well. So when you see that the blue color which is highlighting, and I was trying to show you what is the space we have. So in the space undi, so there is a left as this much space we have. ఈ స్పేస్ ఉంది కదా, సో దీస్ స్పేసెస్ ని ఈ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ ని అంటాం మనం. ఏమంటామంటే ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. సో ఇలాంటి స్పేసెస్ ని తీసేయాలి. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ స్పేసెస్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి పెర్ఫెక్ట్ అనుకో, అంటే లైక్ పెర్ఫెక్ట్ స్ట్రింగ్ కావాలి అనుకుంటే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ remove the leading trailing white spaces of each cell in the selected column. So mundu venaka edana spaces unte, if you really want to remove it, so simply will say it as a trim. Once we say it as a trimmed text, where you can see that that there is no spaces where I want to highlight it as well. Okay, it's only purely the name, right? So alanti situations kuda unnai. So where you can also say that situations where you can always go for going with only that particular thing. Okay, so instead of going with the spaces like starting and ending, if you don't want any spaces, you can also trim the spaces. You can also remove the spaces.
Likewise, if you want to really clean the data, so sometimes మనకి printable characters వస్తాయి. Because printable, non-printable characters ఏంటి అంటే like when you are trying to bring the data from web or any other sources నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు కొన్ని నాన్ ప్రింటబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆర్ క్లీన్ దెమ్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్. మీన్స్ వీ షుడ్ సీ దిస్ ఆప్షన్స్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫార్మాట్ వేర్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఫార్మాట్ ద డేటా, రైట్? సో అలాగే వీటికి మీరు ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ లైక్ మిస్టర్. Okay, so Mr. if I want to add, I can also add that prefixes as well. So it means we can edit the data, making them more enhanced the data using this formatting things. Okay, so format is an option where it can be applied on the columns to make it more readable way. I could say that more readable ga cheyadaniki manaki use. Okay, let me go to the next one. ప్రిఫిక్స్ అలాగే సఫిక్స్ అంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది థింగ్, లైక్ లిమిటెడ్ అని ఎప్పుడైనా మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి దేనికైనా. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సో దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఇట్. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ లిమిటెడ్, ఎల్ఎల్టి, టిడి. సో ఇలాంటివి యాడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ నాట్ టు గో అండ్ యాడ్ ఇన్ ద సోర్స్. ఇక్కడే మీరు యాడ్ చేయొచ్చు కూడా. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. Okay, so next one is extraction. So this is also very important. Sometimes you want to create a new column by extracting a particular part of the column. Okay, so particular part of the column lonchi మీరు కొంచెం extract చేయాలనుకుంటున్నారు. Because there is a requirement that I want a particular part of the string. So నాకు మొత్తం string అవసరం లేదు, particular part of the string. Let's say product names ఉన్నాయి. So I want to extract a particular part of the string. So I want to extract దీంట్లోంచి నేను కొంచెం extract చేసుకోవాలి నాకు కావాల్సిన విధంగా. Let's say if I want to extract the length of this column. So I can also create always don't overwrite the existing column. So always create a duplicate column for your references, because original column ఏముందో సో దానికి references కోసం మీరు duplicate column create చేయొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. So it will be always adding to the last. So you can always change the order. మీరు ఇలా డ్రాగ్ చేసుకుని మీరు you can always choose that మీకు ఏ పొజిషన్ లో కావాలంటే ఆ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇది కొంచెం ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది అనుకుంటే there is an option to move left and right to the beginning to the end. Okay, so there is an option where you can always left మూవ్ చేయాలనుకుంటే you can always go with the left ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. క్విక్ గా మీరు మూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే you can always move the quickly by dragging here and ఇలాగా మీరు డ్రాగ్ చేసుకొని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు చూస్ అన్ ఆప్షన్ సేయింగ్ దట్ దానికి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పడింది. సో అదే మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రీఆర్డరింగ్ ద కాలమ్స్. So that is the transformation. It is a place where you can see that okay, so product and product one. So this is the transformation it was laid. Okay, so this is transformation laid ayindi. So where you can say that this transformation is laid out, and where it was trying to say transformation of reordering the columns. You can also choose this one as well, as if you want to really change the position of left to right, beginning to end. If you really want to choose the position of the column, like position and order marchukoli anukunte, you can always change the order of the columns as well. Okay, so that was also choosy where you can always go for it. Okay, so let's say if I really want to find the length of the column, I can always go with the length. If we want to extract only the length, length is nothing but the number of characters. And how many number of characters are there for this particular column? So a column lo any number of characters unnayani chudali ante I can always find the length of the column. That is nothing but a length of the text column, right? So if you really want to remove it, I can roll back it. Let's say if I really want to extract the first 4 characters. So let's say if I want to extract only first 3 characters, I can extract it from left side. Or else if you want to extract first 5 characters out of the, I can also go with the 5 characters as well. Right, so I can extract whatever the number of characters. Alage right side nunchi meeku any number of characters kavali, last ante right side nunchi. So right side nunchi I want only 2 characters. So I can always go with the 2 characters, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, likewise. So you can always gear symbol undi kabatti you can always change the number of count here. So we count eppudu kuda change chesukochu, left side nunchi count left side nunchi teesukochu, right side nunchi count right side nunchi kuda choose chesukochu. You have an option of choosing from right side to left side whatever the number of characters you want. Okay, so alage meer chudandi, so there where you have a range as well.
రేంజ్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అని. సో లైక్ యూ వాంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కాదు, రైట్ సైడ్ నుంచి కాదు. లెట్స్ సే నేను ఒక ఇండెక్స్ చెప్పాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2 I want 3 characters. Okay, starting from 2 I want 3 characters, right? So starting from 2 I was trying to see here, right? So starting from 2 0 1 2. So అంటే ఓ దగ్గర అంటే 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తే 0 1 ఓ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 2 2 నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి, 3 క్యారెక్టర్స్ కావాలి, ODU. So where we can say that ODU, right? So how many number of characters in between also? Understand starting index number of characters, not the end part only. So people will always believe this is an end part. No, start end అని కాదు, ఎన్ని ఇండెక్స్ కానీ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాక ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి అనేది కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కాదు, రైట్ సైడ్ నుంచి కాదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్ట్రింగ్. Okay, so likewise you can also extract text before delimiter, after delimiter, between the delimiter. Okay, so delimiter antaru kabatti, so same thing. So oka text in between the delimiter antaru kabatti, let's see an example of it. Okay, so what I will try to do is let me enter the data likewise. Okay, so let me say that customer names only manam enter chedamu. So Raju, Ramu, Ravi, right? Rahul, Rajiv, Raj, Ramu, G, Rakesh. Okay, so let's click OK. Select it. So I'll say that extracting, right? As I was extracting before the delimiter. So when I say before the delimiter, so you want to add this step in the starting? No. I don't want to add this step. Let's say each step on the I want to add it here. So I was saying that, okay, so I want to say that before delimiter. So before is something like before the delimiter, a delimiter. So this is the where it was asking me what is the delimiter here. So delimiter is comma. Okay, I don't want to skip any delimiter as of now. So ఏదైనా పొజిషన్ లో మీ delimiter ఫస్ట్ delimiter ఏదైనా స్కిప్ చేయమంటే ఫస్ట్ delimiter స్కిప్ చేస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్పుట్, స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ నుంచి యూస్ చేశాను. నెంబర్ ఆఫ్ delimiters టు స్ప్లిట్ 0. సో అండ్ ఐ విల్ సింప్లీ సే కామా ఇస్ ద ఫస్ట్ delimiter. I will say okay. So it will go with Raju, Rahul, Ramu. So very good. So first delimiter తర్వాత ఉన్న పొజిషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఇదే కాబట్టి, so it was very good. So next thing I will try to skip one skip చేస్తాను. So let me show you, go back here. నేను మళ్ళీ చూస్తున్నాను రాజు, రాము, రవి ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఈసారి నేను స్కిప్ చేస్తాను. స్కిప్ చేసి 1 delimiter స్కిప్ చేస్తే ఏది కావాలి అని తీసుకుంటున్నాను. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి, రైట్ సైడ్ నుంచి అంటే దిస్ సైడ్, రైట్? So I'll try to extract from after delimiter. After delimiter ante right side ni start avutundi. So right side ni start ayinappudu, so I'll say that okay, so comma is my thing. So right side nunchi aithe, so comma tarvata where extracted after the delimiter. So side nunchi chuste these are the same, right? So మనం దీన్ని 2 parts గా డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. Before I could say this is the before thing and this is the after thing. Right, it is after thing, before and delimiter, because I was considering the first delimiter, first occurrence delimiter. ఎందుకంటే నేను delimiter ని ఎక్కడ స్కిప్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద delimiter. ఆ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద delimiter దగ్గర స్ప్లిట్ చేయమన్నాను ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను. సారీ, స్ప్లిట్ కాదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను. దీని నుంచి ఈ ఫస్ట్ ది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను, ఆర్ ఎల్స్ ద అదర్ వే లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే కాదు, ఈసారి నుంచి నేను ఏమన్నానంటే ఫస్ట్ ది ఇగ్నోర్ చేయి. So I was simply saying that before kavali. So I want to ignore one delimiter position. Okay, delimiter ni ignore chey. I'll say that skip one delimiter, and I'll simply say okay. So one delimiter skip chesindi kabatti when you clearly see here, నేను ఏమంటానంటే when you choose here, so ఒక delimiter అంటే ఈ delimiter skip చేస్తే so next delimiter కి వెళ్ళింది, అంటే this is the next delimiter it has. అంటే దీన్ని బిఫోర్ అనుకుంటే దీన్ని ఆఫ్టర్ అంటాను. సో ఆఫ్టర్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓన్లీ ఏం రావాలి, రవి రావాలి. సో లెట్స్ ట్రై టెక్స్ట్ బిఫోర్ delimiter బదులు మనం ఏం చేద్దాం ఈసారి. సో విల్ ట్రై టు చూస్ ది ఆఫ్టర్ delimiter. లెట్స్ మీ గో హియర్ అండ్ లెట్ మీ సే
After the delimiter, I can always choose the comma. So I'll say that I want to skip for one delimiter, as I said before as well. So I want to choose, I want to get Ravi Raj Rakesh, right? So that is how we can always go for it. So that is a before means how much delimiters you want to skip. So first delimiter ni skip chesanu. First delimiter, so it was continuous searching from the starting. ikkadi nunchi start cheskunటూ వస్తుంది. First delimiter ఏదైతే మీరు స్పెసిఫై చేశారో కామా, సో అక్కడి నుంచి బిఫోర్ and this was after, right? So ala kaakunda, so where I could say that this is you want to skip this the comma, I can also say that this is before and this is after, right? That is so. So between anachu, so sometimes you want to use a between as well. So you want to use a between sometimes where you want to extract for between. So text between the delimiters, you can always choose it. And starting delimiter వచ్చి comma, ending delimiter కూడా comma అనుకోవచ్చు. Same way you can also skip it. Sometimes you want to start this skip చేయాలనుకుంటున్నారు or end skip చేయాలనుకుంటున్నారు, you can always choose that. And I'll simply say okay. So in between is something like between ఉన్నది ఏంటి? So ఈ delimiter కి అంటే ఈ కామాకి మిడ్ లో ఉన్నది ఏంటి? So that is nothing but Ramu, right? Okay. So where you can see that Rahul, Raj, Ramu, Rakesh ki majlo undi Ramu, Raju, Raji, right? So that is where if I want to extract really, so text before between the delimiter also we can use it. So there are different ways you can extract the data from left side, right side, how much you want to extract the data, you can always choose this. So like a delimiter wise extract చేయాలనుకుంటున్నారా or number of characters wise మీరు extract చేయాలనుకుంటున్నారా, it's all how you want to take it, right? How you want to extract the data from the simple column. ఈ column నుంచి మీరు ఎలా extract చేయాలనుకుంటున్నారు. So means these are text columns మీద పనిచేస్తుంది, splitting the columns, formatting it, extracting it. Okay, అలాగే మీకు parsing is something like it was trying to I could say parsing అంటే conversion. నాకు ఒక పర్టికులర్ కాలంలో XML డేటా కానీ JSON ఫార్మాటెడ్ డేటా కానీ, సో జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ లో ఉన్న డేటాని I can also change it into normal data. So that is nothing but a parsing. Okay, so parsing ante, so it was trying to convert your data if we have a column with the XML data or JSON formatted data. If you really want to parse it, okay, so then change cheyali, parsing cheyali ante, conversion cheyali ante, we can always use this. Okay, so for that I will try to connect to one of the source which is known as a SQL server, which is an RDBMS system. Okay, so I have a SQL server in my system, so I'll try to show you first data ela untundo. So then we'll try to see what we'll try to parse it. So then parse it and what we'll try to do it. Okay, so let me quickly show you the data first of all. So how the data will be there and what we will parse in the data. Convert, parsing is nothing but a conversion. Okay, let me pull. Let me show you the data, how it is there. So I was connecting to the one of the source which is known as a RDBMS systems. So which is like a SQL server, Oracle. So wherever you are trying to connect to any RDBMS systems, first you need to pull the server name. So like whenever you are trying to cut the any RDBMS systems,